プロローグ。うん。あれ一瞬で落ちた。ロード画面か今。 Détective Hercule Poirot? Ah, ポワロなの Chief か。 Commissioner. What? On the contrary, it is a most convenient time. The safe passage of a painting? Tell me everything.絵画。何をするって言ってた？絵画の安全な輸送経路をすべて教えてくれますかって言って輸送経路か。た。多分ちょっとちゃんと見てなかった。If man was meant to travel the oceans in such conditions, he would surely have been given his own fins. A distraction is what one needs. Where is that blasted contact? How is one to prepare for an assignment if one does not have all of the required information? Very well. I shall wait no longer. Beautiful, isn't she? Pardon, monsieur? The open water. There really is nothing quite like her. When one suffers from the mal de mer, the beauty, as you say, is rather more a burden. Forgive me, I just can't imagine being scared of the ocean in this day and age. The potential to see the world is open to even the ordinary man like us. I can assure you, monsieur, it is not a matter of being scared. And as for ordinary... I didn't mean to offend, mister. I am... Forgive me, madame. No harm done. Accidents happen. A cigarette case. Where is it? I didn't see. You thought I wouldn't notice? A young lady traveling alone. An easy target for you, I bet. I'm sure the young lady would appreciate the help of two handsome strangers. Mm. 動きやすい？うん、多分ちょっとわかんない。こんな1秒でわかんないよ。あー、お茶が下に置いてんの？すごいね。不明なアイテム。あったやんけ。3個発見できるところがあるのか。どこで注目すればいいのかわからん。あ、関係あり。大事そうなところ。イギリス。家紋。あとはこっちかな。古いやつ。でも秒で見つけちゃったじゃん。ね。三角でいつも確認できる。
うん。いろいろしてんのかそうな。あ、座れるじゃん。本。インタラクト。あれこれさっき見たやつ？うん。そっかそっか。使用インタラクト。The young lady should not be left to gather her own things. 戻していいんだ。You are returning home? I am. But how did you know that? Hmm? どうして私が戻ってきたことが分かったのか。なんだろう。これじゃない？違うかな。どうも。日付って何のやつ？日付は1800何年みたいな。ああ。じゃあ右でイギリスでいいのか。じゃあこれ選んでみるよ。うん。Besides your educated accent, the crest that adorns your cigarette case, it is of British origin. Very この人 observant. どうしちゃったの？ It's the crest of my なん family, か見てるな。 and the case belonged to my mother. I take it everywhere with me. すごい流れました。Miss Florence Farquhar, a pleasure to make your acquaintance. ファーカ The pleasure is ours. That looks like everything. Except for my powder case. ー。いろんな Is のが this what you're looking for? It is. Thank you, Miss. 上に足 Miss すとこだ。 Babanin. 違うか、上に足すじ Anastasia ゃないか。 Babanin. 上に足すって誰だっけ？わかんない。これが上にした人 Anastasia. したかもしれない。 What a It was my あ、やべ、 grandmother's. 過ぎちゃった。 Well, that's everything now. I can't thank you all enough for your help. こいつ誰なんだよ。うん。 I'd be happy to escort you. Here, I'll take your bag. Oh, yes. Okay. Thank you. Cabin 4. I'll be right behind you. Anastasia, perhaps I can offer you a token of my gratitude in the bar later. That would be lovely. ポーロ And は you, Mr. Detective Hercule Poirot, at your service. ポハロ。最初から探偵って言うんだ。 I was not expecting to meet such a 探偵さ。 distinguished gentleman on board. I did not expect to meet someone of Russian descent on a ship between the great city of Antwerp and Dover. I never mentioned where I was from either. 名前はギリシャ語のロシア語系。アクセント。美しさ。どっちだろうな。名前なのかな。アクセントなのかな。まあでも名前なのかな。それでアクセント変わるかもしれないしな。 Anastasia, of Russian origin meaning resurrection. なんて言った？鉛は住 And んでる here 場 was 所によって me 変わるもん thinking ね。 I was special. うん。 Your knowledge of my heritage is most impressive. And I'll take that as my cue to leave. Good evening. It seems it's just us remaining. どういう情緒だな、あの人。 I would very much like to hear stories from your homeland. Perhaps you would join me in the restaurant. As charming as that would be, I'm feeling rather tired. It must be all the sea air. Then I shall leave you to your slumber. Adieu. 全員解散しちゃった。 As much as I この enjoyed 人 the delights 今 of the 4号室行ったの restaurant, か。 I still found my mind drifting back to Mademoiselle あ、こ Babagna. の人が上に対するのかな。 She really was quite charming. I have spent the first part of this excursion neglecting my duties. ここから手 It's 帳を time 出 to す。 retrieve my notebook from the safe and begin. The combination was not a difficult one to remember. 1815, the Battle of 1815 Waterloo. なんか
いろんなアイテムとか落ちてんのかな。あ、もう始まっちゃった。あ、11になった。リセット。あれなんか一回押すだけでいくな、なんか。揃えるだけでいいのか。1、うん、止めればいいのか。ってことは逆に行かなきゃいけない。どうなんだろう。こうなっちゃうな。あ送るんだ。送信で、これで、これでいいんだ。で動かすのか。うん。Et voilà. Time 情報 to 入った。あ、 one 早 cannot 速 ignore 事件。 such a blood-curdling scream. My mother's cigarette case. It's gone. また How could somebody do this? まあ、 Mademoiselle, どんな、I 話 ask な that you の、 take こ a の人が moment 怪 to しい。 calm. You're a detective. Of course. What luck. 男の人は怪しいけどね。 As luck would have it, one of Belgium's finest. ベルギーの人なんだね。Now, I require as many details of the crime as you can offer. I came to my cabin and began unpacking. I couldn't get the safe working, but the gentleman that helped me with my luggage showed me how it works. Afterwards, I went for a brief walk, and when I 金 returned, 庫が開いちゃってたの the か。 safe was open, and my cigarette case was gone. We must consider the suspect list. Those who were aware of the cigarette case's existence. あの5人ぐら That いし can かいないん only じゃ be ない。 those who were up on the deck when my luggage spilled. Miss Babanian, the porter, yourself. And your helpful stranger. Yes, of course. I ask that you gather them for me. And while you are absent, I shall begin my investigation in here. If Mademoiselle permits. Whatever you need to do to find it. なんか扇風機とかある。あ、マインドマップ。部屋の鍵。いなんか触っちゃった。いんじゃないかな。船に乗るときに出された。客室で一人だった。来客はなかった。ファクハなんかは押すとカシャっていう、なんだろうね。関係ないの。で、質問左の人が左がシャレットケース。なんか離れられなくなった。ああ、丸押したら戻っちゃった。入り口とあり口のカメラ。あ、回転できるんだ。見やすいように。シムズみたいな。面白い。なんかいろんなこの部屋から操作していくか。シンク。Huh. なるほど。ポアロってね、セリフがいちいちね、めんどくさい人なんだよね。そうなのか。Hmm. これ調べてみる？そうだね。発見4つって書いてある。指紋ついてんだ。1個目、あと3つ。ついてるかわかんないんだ。でも。そっか。Huh. 細工はないんだ。ほこり。あとなんだろう。数字。そっか、書けないか、数字は。これあれか、押さなくちゃいけないのか。あ、そうそう。アイテムは。さっきからね、カチカチしてる。そっかそっか。 Mademoiselle, I thought you would be More. returning with the gentleman also. 終わったね。The gentleman wanted to speak to the porter alone first. I was unaware he is also a detective. He's not a policeman. He works in insurance, I believe. It appears I shall be spending my time chasing amateur detectives around the ship. Mademoiselle, I would like to start with who had access to the safe combination. No one. It was in a sealed envelope that was waiting for me when I arrived. I memorized it and threw the paper overboard. 4385. It's really not that difficult to remember. A similar envelope was waiting for me upon my arrival. The date of the Battle of Waterloo, as I recall. Every safe, although identical, must have a different combination. After the gentleman helped me with the safe, he left.
If the mysterious gentleman is behind the theft, he went to great lengths to hide his fingerprints, but did little to hide his movements in Mademoiselle Farquhar's cabin. There are many questions that require answers. Answers I believe he may hold. ハイライトし、リンクを開始。自分紐付けてみる？パツパツで。うん。でも2個しかないからね。これ紐付けるしかない。Some would say a lucky guess. I would say a moment of genius. 当たり前のこと言ってる。お。つまり、暗証番号を知っていた。これは紐付けられるの？これ紐付けられないか。無理かも。うん。これを使って現場に戻りましょう。あと全部部屋見たっけ？ Mademoiselle Farquhar, I shall have your cigarette case returned to you before we reach the English coast. I hope so, Detective. Merci, mademoiselle. That is all for now. そこにいるんだね。何か見たい。いろいろ見ていくか。この部屋の全部とりあえず見てみたい。出た。すべてを。すべてってか、これ何がね、何がその証拠になるか分かんないから。刃物か。指紋がついてんね。さっきのカバンは何だった？そこも見てみるか。カバン？色合い？このなんかキャリーバッグみたいな。これ見たじゃん。これなんだっけ？これ？よく入るものですね。パウダーケースじゃん。最初なかったやつ。あとはその回転させて。Mademoiselle Babagnan, I'm sorry we must continue our conversation under these circumstances. On the contrary, what fantastic luck that you are here. Now I get to see you at work. こっちじゃないか。ちょっと待って。I'm afraid I've done very little actually. After we parted ways, I went to my cabin. I had barely unpacked and I was fast asleep on the bed. Alone? That is a rather personal question, don't you think? I'm sorry. I'm a little nervous. A poor attempt at a joke. Yes, I was alone. There is no need to be nervous. And then? And then I was woken up by Florence's scream. I have never heard something so terrifying. You have been most helpful, mademoiselle. I shall not take up any more of your time. なんか、これデッキに出ちゃうんだ。そこの手紙みたいなのなんだろう？どれ？この方にある。ベッドのとこにある。ああ、そっちまだ行ってないよ。行ってないか。シンクだけ見たんだっけ？そう。なんか招待状。ここに書いてあったんだっけ？違うか。番号は？番号だって捨てたじゃんもう。そっか。マグダラのマリア。3つ持ってるね。盗んじゃってるのっていうか。パウダーとケースが回収した。勝手に取ってるんだ。いいのか。結構勝手に取った。なんか増えてる。アナスタシア。客室で眠っていた。なるほどね。あんまり証拠ないね。うん。男の人なのかな。一番重要なのは。大体見たからデッキに出る。新聞記事。
ああ。この人が書いてるの？ファークハーは。うん。全部見たかな、とりあえず。多分見た気がする。うん。刃物でドアノブが開けられてたとこだよね。使用するものはないね、多分。これ使用ボタン出てきた。あ、そうなんだ。三角があると。指紋にパウダーとかつけたらどうなんだろう。確かに。お、外出た。確かにやってみる。でもそんなことで分かっちゃうのかな。ね。どっちから行くか。そっちから行くか。あ、いた。これさっき見たやつだね。I'm sorry, but it's just not acceptable, Mark. I've apologized to the lady. And that makes everything all right? It was an accident. An accident that could have been avoided if you hadn't spent your morning drinking. Gentlemen, you are behaving like two young boys in the schoolyard. 過去の It 工 ends 程。now. どういうこと？喋るか。Is Mademoiselle Farquhar aware you are acting as her knight in shining armor? I wouldn't go as far as that. I think perhaps we have got off on the wrong foot. I'm Arthur Hastings. Would... She requested you to follow her to her cabin, no? Oh, yes, she did, but I wanted to... Speak with the porter privately? This was part of your investigation? Well, I'm not a detective. I was just, Then perhaps you will answer some questions that are vital to my investigation as a detective. What can I do for you? 何聞くか。二人で話したかった。When Florence, Miss Farquhar, told me that something had gone missing from her safe, I thought it must have been the porter. How so? I'd rather not say with him standing just there. It is not I that controls the volume of your voice. You must have noticed the smell of beer on his breath. I wouldn't put it past a man that drinks on the job to steal. That is quite the accusation. And if you were correct, you wish to settle the matter with him privately? I wanted to give him what for, but I suppose I lost my nerve. これを聞く？It is. でも聞いちゃう。 Is my employment relevant to Miss Farquhar's missing cigarette case? I hope you will entertain me for a moment. What would you say the chances of proving a theft in a case such as this one are? Well, a report from a detective like yourself will certainly help expedite her insurance claim. As I thought. It had perhaps not crossed her mind before, but being amongst an officer of the law and an insurance man, the idea of insurance fraud may have appeared appealing. なるほどね。自分自身みたいなことか。I'm what some would call a middleman. その可能 I 性はあるのか。 oversee the handling of recently sold items and put the buyer in contact with an appropriate insurer. The mention of insurance initially sparked my attention, but the more he talks of his work, I believe he may be my mysterious contact from Lloyd's of London. It was your work that took you to Belgium? I can't go into too many details, but I'm actually delivering a rather special piece of art to London. I'm meant to be meeting an official of some sorts that's supposed to be helping me, but no sign of them yet. And it is confirmed. It concerns me that my supposed trusted colleague has found himself involved in the middle of my investigation. I will continue to withhold my true identity and see how Monsieur Hastings' involvement この人は別に concludes. 悪い人じゃないんだ。Merci. 見た感じ悪い人じゃないでしこょ。の人これはワトソン的な感じなんじゃないのか。 Anything I can do to help so Miss no. Farquhar, please don't hesitaate to ask. この人が絵画運 Your んで、 enthusiasm has ポアロ been と一緒 noted. に行く予定だったんだね。うん。だけど容疑者になっちゃったし、ポアロのことだと思ってないんだ。一緒の取引相手みたいなのが。そっちはいけない、奥まで。いけない。はい、いけないんだ。怒られた。端まで行こうとすんだ。そこドアで入れないか。何？何者と。四角だ、四角。
え、四角ボタンが出てる。びっくりマークが。これあれだよ、証拠。なんか出てきたのか。あ、このヘイスティが増えたのか。これとこれが増えた。うん。望遠鏡。お、真鍮のしっかりとした望遠鏡です。何この音。これなんかね、回転できるのかと思って押したら鳴っちゃう、この音が。回転できないみたい。 Perhaps you and I can have a more civilized discussion. I'll tell you the same as I told your friend. I will not be bullied. Intimidation is not my forte. What is uncovering the identity of criminals and making sure they are punished to the fullest extent of the law. And that's me? That is what I am yet to conclude. どっち聞く？多分どっちも聞けそうだからどっちでもいいわ。 Who said anything about drinking alcohol? It does not take a detective to identify the distinct odor on one's breath. Maybe one to calm my nerves. My sea legs aren't here yet, that's all. I was in the cargo hold, cutting something with my knife, and it slipped. No harm done. I am not quite sure you understand what that means. So now I am stupid and a drunk? Do you have the knife in question on your person now? I don't. He stole it and won't return it. 上もいける？あ、チェーンがかかってるよ。なんかすごいなんか怪しい音楽だな。うん。ペンペン。男に盗まれたってこの男の人？それしかいないと思うけどね。鎖ってつなげられるこれって。つなげられない、選べないか。ここはできない。そういう時じゃないか。顔赤いだろ、丸く。お酒酔いすぎなの。持ってるかな？ What can I do for you? ナイフ持って、あったあった。血がついてる。あ、そっか怪我したからか。そういう向きの回転なんだ。あ、金属片が付着しているように見えますって。よく見えるな。あ、こっちも回転できるんだ。お、定番の持ち手。それだけか。戻るしかないか。そしたら返す？それともナイフ返せないか。返せないと思うね。ちょっとアイテムを使ってみたいよね、何かしら。あ、ここにナイフ使ってみる？あ、ナイフ持ってないのか。そう。これやってみようと思って。できんのこれ？できないかもしれないけど。でもさ、取れても誰のか分かんなそうで。わかんない。分かんない。やってみたくて。You found one, detective? How exciting! I suppose you'll want to take mine. To rule me out, I mean. 取っ手の指紋は誰でもされそうだけどね。どうなんだろうね。あっちの金庫の指紋を見てみる？金庫に何を使えるかな。ないんだ。そっか指紋だとないんだ。マスカラを何で手に入れたんだろう。シンクでマスカラやってみる。使用なんてなかったけど。そうだな。使用できるところってそっか金庫とあそこだけか。なんか持ち物がさ、あれか常に光ってるだけか。何を落とした？指紋取ったからこの
女の人の指紋聞いてみる？多分取れるのかな。取るのかいって言ってたから。Whatever you need. お、たくさんある。いっぱいあるな。どれ聞く？上から聞いてみる。そうだね。Insured? Oh no, why would I have it あ、じゃあ insured? 保険詐欺じゃないか。保険金詐欺じゃない。Anything of substantial monetary value. I'll stop you there, detective. The cigarette case itself is hardly worth 2 pennies, but to me, まあ確 it's かに。 priceless. 傷とか聞いてみる？最初からあったかもしれない。まあナイフ持ってるからこの人かなって感じだけどね。でも一回戻る？どうする？戻る？まるで終われるから質問終わるのか。そうそうそう。もっと分かってから聞いてもいいかもしれない。Of course. 慎重だね宮野さん。いやだって Not for a ちゃん second. とした証拠がないと、 At ね。 least not with my permission. 金属片ぐらいじゃない？で、あの You 男の probably 人がやっ think たか this とかやったか silly, けらないからね。 naive woman has left her valuables out, 違う人 or が I've 盗 just んだかもし misplaced れない。 them. But I assure you, that is not me. It had not crossed my mind for even a moment. You caught me, reading my own article. I must say you raise a very interesting point. Art should have no social boundaries. Creativity is for all to enjoy. Thank you for saying that. I wish everyone was as open-minded. Yes, I'm really quite excited about it. You have been invited to a preview of the Royal Edward Gallery. A small world indeed. 展示場か。展示会。 Will you be in attendance? It's actually one of the reasons that I have been in Belgium. I was lucky enough to have a sneak peek at some of the pieces on show. I'll also be writing a follow-up article on the success of it. Fingers crossed. Lucky indeed. I am sure it will be a great success. Merci, mademoiselle. You could ask me anything. Am I to be used as your guinea pig? I would not dare compare you to a guinea pig. Would you be so kind? The answer is yes, of course. I have nothing to hide. お、これしかないよね。2個使うのか。あ、招待状の裏は白紙だからそれでいいんじゃない？ポチ。でもどうなんだろう。手に粉つけて白紙にポンって押してもらう。そういう感じなのかな。粉がついたらサラサラになっちゃわないか？指紋ってどうやって取るんだっけ？まあでも置く場所がないから紙しかないか。そう手につけた粉をとりあえずどっかにやらなくちゃいけないからね。なんか逆じゃない？なんかさ、こう手があって離してでそこに粉やってパーってやると指のとこだけ残るみたいな感じじゃないのかな。そっちか。ちょっとわかんない。ごめん、違かったらごめん。こっちにするか。じゃあ招待状と粉で。どう言ってやんだ？違うんだ。違うんだ。マスカラじゃ。あ、マスカラに指紋ついてるからマスカラとパウダーケースとか。自分の本当の手じゃなくて、フローレンスってこの人じゃないか。マスカラってどういう感じで使うんだ？次は任せよう。僕は間違えてしまった。
ちかな。おお。やったぜ。うん。他にも調べないといけない。もしも取ったのか。多分取ったかわかんないけど、取ったことになっているんじゃないか。うん。行ってみるか。で、そうだね他に調べなきゃいけないよね。指紋はもう一旦置いといて。そうだね。でもこの二人の指紋一回取って、聞いてみる。 Wait. 特 I に shall も let you return to your... 取れないのか。他の操作をしなきゃいけないんだと思う。そっか。一回だけ話しかけ What て。 can I do for you? さっき見たもんな。もう見たから。 You や have been most helpful. っぱ部屋の中かな。そうだね。金庫の方の使うってのは気になるね。ん？金庫に使えるものがあったから、なんか使えないかな。パウダーケースは使えなかったけど、金庫に。あれ金庫できなくなっちゃった。あれ招待状置いてある。招待状は捨てといてるじゃん。そっか。持って帰っちゃったのかと思った。パウダーケースみたいな。パウダーケースも置いてあるのか。もう、言うしかないのかな。で、私の気づいていない何かとか言ってた気もしなくもないけど。ああ。何かあるのか。文字盤に指紋なし、暗証番号知らなかった。不思議ですね。うん。で、なるとやっぱりフローレンスじゃないのかな。だって怪しいことできないわけじゃん。指紋つけないようにすることがさ、人の部屋だと。で、一人で部屋にいた人は他にいなくて、うん。で、他の人は番号知らなかった。消えないな。なんかあるのかな。あ、鎖でつなげられるんだよ。自分でつなげるんだ。うん。2個つなげられるって書いてある。番号を知っていたを知ってないにつなげるのか。一発で紐付け開始で。知らなかったりしてみる？うん。The answer was staring me in the face. うんうん。で、あともう2つもか。金庫は破られた？指紋なしと指紋残ってない、どっちもでいいのかな。指紋なしつないでみる？そうだね。どっちも指紋ないってことで。あ、でも繋がらない？繋がるか。 What a revelation. 繋がったわ。慎重に行動した。あ、また新しいの出てきた。消された痕跡。うん。これまた紐付けできるのが1個増えた。となると、これの1個と紐付けてみる？じゃあ、金庫破られたんとこ。金庫は破られた後、これだけ紐がついてないから、この2つつなげられるから。消された痕跡。破った上に消されたっていう。こっち？そうそうそう。The pieces of the puzzle are finally. うん。そして、なんか出てきた。出てきてないか。お。いや違う、今僕はしてみた。ああ、そうなんか悪女を働いているということを示すだけですって言ったから、なんか別に意味がないつなぎをしてしまったのかなと思って。でも素晴らしいって言ってたから大丈夫なんじゃないかな。で、キャンセルできないよね、これ多分、紐。うん、多分ね。そうだよね。また人物像のところのびっくりマークがついてたから、あ、こんな高いところに。これは言ってもつなげられないもんね。もう紐付けがね、ゼロだから。一旦戻って、ね、あとこれ見るか。うん。矛盾。矛盾ね。
矛盾している。何が矛盾してんのこれの。動揺してるらしいけどね。あ、動揺はしてるけど、それこの言葉は普通だけど何が矛盾なのかよくわからない。なんか保険金請求につながってるからこっちが関係してるの？あれじゃない？保険金請求っていう疑いに対して金銭的なものじゃないだろうっていう矛盾だ。そっか。じゃあ保険金ではないですよっていう。疑い。なるほどね。寝てただけのアナスタシアなんもなさそうすぎる。ナイフを持ってるマルク。でもマルクしかないか、ナイフ持ってる。でもこの人もナイフ持ってるけど、こいつはまあ多分出てから回収したんだよね、きっと。まあでもこの中で言ったらマルクがナイフで傷つけたって考えるしかないもんな。ただ侵入はナイフかもしんないけど金庫は傷ついてなかったから、マルクは番号わかんないと思うんだよ。マルクそんな繊細なことできないと思うから、とりあえずあそこの傷つけてたのは誰かってとこをマルクにしてみるか。多分なんか盗もうとしてマルクが入ろうとしたってだけかもしれない。シガレットケースの誰だろう、それはシガレットケースのこと知ってるんだからシガレットケース狙っとるやろ。いや、金庫は開けらんなかったっていうことで、でもずっと部屋にいたんだよこの人。あの後部屋に戻って金庫のセッティングを手伝ってくれて、でそれで出てってその後ずっと一人でしたみたいな。その前に開けようとしたとだよね。でこの人が先にさ部屋行ったわけだからさ、そうなるとこの人しかいない気がするけど、セッティングする前は入ってないからシガレットケースはこの人が運んでただけだから。なんかシガレットケースにつなげなくていいんじゃないのかな。とりあえずドアを開けたのは誰かってとこだけ考えて、部屋にずっといたとしたら開けても見つかっちゃうと思うんだけどな。まあ見つかっていない時に開けようとしたっていうことだよね。確認済みの証拠が全くない。船を調べるが終わってないかも。船調べよう。それ書いたんだ。船って外？ここも関係あるのか。どうだろう。確かに消えてないな。まだなんかあるからもうちょい待った方がいいかも。なんか落ちてる暗証番号とかどっかにないかな。海に落としたはずの暗証番号とか。まあ拾ってたっていう可能性もあるよねこの人が。スタスタと歩いてみるか。挟まっている。挟まっていません。ほんで貨物室も行けないんでしょ。ダイニングルームダイニングか。行けない。どこも行けない。ちょっと見えない。あっちにも行けない。ここは多分行けないよね。じゃあやっぱ部屋の中かな。話しかけてみるかもう一回。What can I do for you? もう一回見てみるナイフ。グイにやるか。でも3つ見つけたからな。そうだよね。使い込まれてる。
でかい、すごい。うん。金属片がついてる方と血がついてる方は別のところの方なんだ。確かにね。ってなるとやっぱ部屋の中が足りないのかな、証拠が。それで聞いてみるか、この人にもう一回。多分何も質問できないけど。I shall let you return. ああ、しかも戻らなかと思った。さっきの荷物のところのインタラクトをさ、荷物どれ、こっち？そう関係ないか。なんかインタラクトってのがなんか濃く見えて、普通にグレーになってたよ。質問できるかな。Of course. まあ、こう言うしかないのかな。でもどうなんだろう。でもない気もするな。特定犯人が誰とか言うわけじゃないから、もう言って進めていい気がするんだよね。ここの話、そう、会話が進んでないってことかもしれないよね。Of course. でもこうなったらもうやっぱり証拠が一種類しかないから、あれ言うしかない気がする。まあ丸くとりあえず。でも1個ないな。本当だ。見つけ出しちゃいけないのかな、やっぱり。ここで選べないってことはやっぱ探した方が良さそうだね。じゃあ一回選んでダメだったら探す？普通になかったよ。なかったというか見つけられなかったから。あとその使用するっていうのを使ってないやつがある？全部使ったか。いや、使ったかなって思うけど。そしたらまあ一回聞いてみるか。何を？これ？どれがいいかな。まあ右2つかな。そしたら持ってることは間違いないし。違う。これ違うってことは場所が変わったまあでも上のやつ見つけた方がいいのかな。やっぱり中毒関係なさそうだしな。持っていてさらになんかもう一個有力な証拠がないと。どこ見たらいいんだろうな。もう結構見えなくなったんだよね。真空。一回見たやつ見てみるか。もう一回夕食とか。あは。なんだろう。ダイニング入れたりして。もう入れないか、さすがに。ダメマークついてる気がする。そうだね。なんだ。見る限り何もなさそうだよ。
出ないもんな、マークが。What can I do for you? Oh.この女の人はなんかもし何もやってくれないんだっけ？Huh. You could ask me anything. You have been most helpful. なんだ？真空。金庫見れないからな、もう。ドアの鍵とかもないもんね。ドアの鍵というかドアの。ドアもラボできない。そうだよね。新聞記事。もう全部聞いてみたらいいんじゃないかな。そっか。聞いてるか。わかんない。ちょっとなさすぎる。わかんないくなっちゃった。それでダメだったらちょっともう本当に探すしかないかも。Of course. What? これで、まあまずこの人じゃない可能性もあるからね。え？今適当に選んだからですか？さっき選んだよね、これ。いや、なんか2回目来たからああ、そういうことか。わかんないけど。じゃあ中毒とナイフにしよう。これ合ってんのこれ。これもしかしていけたくない？筆証拠。やった！酔ってやったってそれだけ？でもさっき酔っ払って盗みを働く人は見過ごせませんって言ってたから、ちょっと気の迷いでやってしまったんですみたいな。ほんとそこだけなんだね。ほんとシガレットケース関係なく。でも薬つけられるね。そこをつなげて熟練の犯行だからこの人はやってないっていう。酔っ払ってる人は違う気がするみたいな。っていう感じのなるのかな。やってみる？なるほどね。扉の鍵は彼が盗んだ。コンプリートだって。やった。誰が彼に。ポーターははめられた？なるほどね。いいんじゃないでしょうか。I must consider the suspects I have in front of me. Monsieur Hastings. He is keen to impress Mademoiselle Farquhar and claims that he was alone in his cabin working since. Mark Allard, the porter. Evidence suggests a rather amateur attempt to break into the safe, which in his intoxicated state would make sense. But it was just a ruse. The safe was opened quite masterfully, leaving only signs of a poorly attempted break-in. Mademoiselle Babagnan,
A new friend to Mademoiselle Farquhar, who appeared at a most convenient time. I cannot see a motive besides the obvious value of the cigarette case. But Mademoiselle Farquhar has made it quite clear the value is of a sentimental nature. Perhaps the best thing for me would be to return to my cabin to think. I fear my legs and perhaps even my evening meal will not last much longer amidst these waves. Perhaps. Ah, detective. How goes the investigation? A good detective, better yet, a great detective, will find motive, means, and opportunity. She found it! Miss Babanian found it! Oh, thank heavens! I was on my way to speak with the captain when I saw something shining underneath one of those pipes. Strange that it was not spotted earlier by any one of us while on the ship's deck. Maybe the thief was scared and dumped it for fear of being caught red-handed. Miss Babanian, Anastasia, you saved the day. I can't thank you enough. And you, of course, detective. I find Mademoiselle Babanian's explanation of finding the cigarette case rather coincidental. But without any definitive proof, I cannot suggest anything otherwise. The cigarette case has been returned and the coast is in sight, which is what is important. Although, there still remains a part of me that craves the truth. I suppose you can chalk that up as a victory. A victory for Mademoiselle Farquhar, but not in the eyes of the law. Well, if anyone asks, I'll confirm what a splendid job you did. Very kind, monsieur. While we are on the matter of truth, Monsieur Arthur Hastings, you are here to oversee the transportation of the penitent Magdalene painting, are you not? How on earth? You are aware of my employment, but not of my true identity. Detective Hercule Poirot. Wait, are you the official that I was supposed to have met on board? Oui, monsieur. Please, accept my apologies for keeping my true identity hidden. But I had to be sure your involvement with the theft was purely coincidental. When it comes to the nature of our work, trust must be earned. なんか解決してないのに信用していいの？ A little unorthodox, but I suppose I understand. So you can trust me now? It continues to grow. まあ徐々に。Well, we have a couple of weeks before the gala, so hopefully by then you'll trust me with your life. One can hope. ね。ちょっと何も見えなかったわ。プロローグが終わった。結局犯人は分からなかったけど、あの女の人が外ずっと出てないから本当は隠し持ってて見つけたって言って持ってきたのか。女の人ってどっちの話？アナスタシア。いや、アナスタシア。アナスタシアはいつ開けられたんだ？アナスタシアはどうやって金庫開けられたんだ？でももしその保険金とかあったら、そのポーターのふりさせて本人が盗まれたっていう手できるけど、別にお金でもなかったとしたらポーターに恨みがあるか、アナスタシアが急に出てきたな、急にここにいるただの人物なのかどうかわかんないけど、だからそもそもシガレットケース自体にそこまでの価値がない、として違うの？そしたらそれが欲しかったっていうよりは、それを返すことによって信頼を得たかったっていう可能性があるから、アナスタシアはそれを見つけたことでさ、名前で呼ばれるぐらいになったわけじゃん、急に。だからアナスタシアが実はなんか結構裏のある人で、あの人に信用されるためにわざわざちょっとやったのかもしれないよね。プロローグでこれから出てくるだろうしね、この人たちは。でも金庫の本当に入ってたの？シガレットケースは。わかんない。
でも手だれの犯行だったらその番号知らなくても開けられると思うから、だからあの女の人でも全然できるのかもしれないよね。負担は始まっちゃうよ。どうする？リアカ？ I don't think I'll ever stop being amazed seeing such incredible pieces up close. One would certainly hope not. Oh. 何人なんだろマグダラのマリアってあれじゃないの？キリストのお母さんみたいじゃないの？う。あ違うっけ？全然キリストのお母さんだったかわかんないけど、なんかだから何人みたいのはありそうで、ちょっとどこを押せばいいかわからん。完璧な肌色。肌色ってなんだ。さっき唇が関係しちゃったから唇じゃないかな。あと一箇所。鼻？髪の毛？鼻？額縁？額縁ね。鼻。違うな。軽？違うな。下の説明書きは関係ないもんね。ちょっとやってみていいよ。ロボットのそれだけ。多分すぐ見つかると思うけど。不安って大きくなるんだね。大きくなる？なんか丸が大きくなる。こういうこういうことか。場所に行くと？本当だ。じゃあボタン押さなくていいんだ。あ、じゃあ押さないと発見にならない。あ、そうなのか。いやな、じゃあ大きくなるんだったらバツ連打しなくていいのか。探すときに。ああ。連打はしなくていいけど、これかなって思ったら押す。この白が大きくなるとこ探せばいいんだよね。もしかしたらなんないのかな。押してからしかなんないのかな。わかんないよ。見つけた後なるとか、こうやって。いや、わかんない。ちょっとした方がいいか。首。服。どこまでやりけんな。あんまり言えけないね。帽子。あ、いいね。帽子ではないだろう。こうなんか光ってる。確かに帽子に見える。光輪が囲っている。これあれだ、What do you gentlemen think of this particular piece? おお、声高い。名前が。Can it really be? 何が本当になの？ To a layman, perhaps. I'm afraid it's a complete fake. No. Such eloquent and delicate work. Very observant. But that doesn't make it authentic. See if you can spot the telltale sign of a forgery. おお、面白いね。本物分かってる。あ、大きくなるや。これ押さなくても分かるな。お点がありません。指割れがあります。ここか。指割れが怪しいのかな。 The craquelure is inconsistent across the painting. Surely a sign of a cheap imitation. Very impressive, Detective. Unconvincing aging is one of the most common giveaways of a forgery, whether it be in the craquelure, the smells of chemicals used to artificially age the painting, pigments that haven't dulled with age. Sometimes it's as simple as the materials used just not existing at the time of painting. The trustees were quite excited by its arrival, but it didn't take me long to identify. Quite the detective yourself, Mademoiselle Warbeck. Please, call me Evelyn.
If there's one thing I've learned in the short time I've spent with the detective here, formalities and politeness are essential. They are a cornerstone of modern civilization and must be upheld. This city could benefit from more gentlemen like yourself. Now that the etiquette of our greetings has been decided, shall we finalize preparations? I was hoping you'd say that. The exhibition area needs to be secured. I wonder if you would be able to lock the remaining doors for me? And if you could tie this ribbon around the handles of the main door for me, I'll leave it outside. If securing the exhibition room is what Mademoiselle Warbeck requires. こんにちは。あれ？ああ、こうやって回転するのか。修復室。このようないじゃん。Detective Poirot, have you ever seen something so beautiful? Monsieur Hastings, everything has beauty. It is only how the individual perceives it that defines... Yes, I suppose you're right. Oui, I am. Mademoiselle Warbeck requested I prepare a ribbon over the main exhibition room door before the grand reveal. Once I have done that, the restoration room door shall be locked, and our work, for the moment at least, is complete. なんか下になんか換気口か。リボンつけないと。ね。アイテムが3区。四角が、さっきこれが。それぐらい？あとやるのは。うん。Miss Warbeck did ask you to make it look pretty. 強制。One shall complete the task to the degree it is requested. Symmetry is the key, you see. Oh yes, I see. Everything is now ready for the arrival of the guests. I assume you have the list of guests? I am afraid not. It would usually be an essential part of my preparation. In fact, it perturbs. Would you like me to find Miss Warbeck? There may still be some time to check the list. Look, there's Miss Farquhar. With Miss Babinin. Seems that they became fast friends after the incident on the ship. Intriguing. Intriguing how? Speculation, monsieur. Nothing more. That head of yours is just constantly full of thoughts. Who's this? I have no idea. But she's sure to turn heads with such a fetching dress. I quite agree. And who is this dapper-looking gentleman? Mon Dieu. Wait a minute. Is that... Poirot, you devil! Forgive me. What are my manners? Detective Poirot. Goodness, Monsieur Demire. Poirot is more than adequate for an old friend. He saves my family from near ruin, uncovers a murderous plan, and still has the modesty to not correct a buffoon like me. Allow me to introduce myself. Heavens, my manners appear to have been replaced by surprise and excitement. Forgive me. Monsieur Demire, this is Monsieur Arthur Hastings. You've got yourself a partner now. Well, any friend of... Monsieur Hastings has been kind enough to show me the sights of London. A more than adequate guide. I would take that. It's as often as a blue moon you see Poirot handing out approvals like that. And what is it you do, Mr. Demire? A previous field medic, Monsieur Demire now finds himself working for... With? Pardon. With his brother,
doing most honorable charitable work all across London. Need I say more? Could everyone gather together for a photograph, please? Would you all move a bit closer together for me, please? I didn't realize we were going to be in the news. Is that a problem? No, not at all. I just want the camera to get... Okay, if everyone is ready. So, Poirot, what on earth are you doing here anyway? すごい挟まり方したな。ね、写真撮ったんだよこのタイミングで。My orders were to see to the safe travel of the centerpiece of the exhibition, the penitent Magdalene. Monsieur, art protection. マグダラのマリアってあれだ、お母さんじゃないや。 Hercule Poirot, isn't it? キリストにの信者みたいな。 perhaps you would be so kind as 一 to 番 introduce us. 一番信じてた人みたいな。ああ、なるほど。Ah, where's the fun in that? We have to make sure those... どうしたこいつ。 What's it you call? You are referring to my little Grace. Little Grey cells, yes. これだ、 That's 灰色 it. の細胞。 I've been playing a little game. I've been trying to find a painting to match each of the guests. At least the ones I'm acquainted. I wonder, Poirot, do you... Ah, I can give you a little info, but you'll need to make your own inquiry. 気の毒です Miss Irene Courtsmire. She's Irene one you'll want to keep Courtsmire. your eye on in the future art scene. Born and raised on a rather affluent estate, she turned her back on her parents in her teens to start a new life in London as an artist. She's a very nice young lady. Ah, really? Interested, are we? I was only making a comment on her nature, nothing untoward, I can assure you. Or as we are all meant to refer to him as, the Honorable Reverend Horace 狐 Mountjoy. が登場人物が増えてる。 He's a man of the 写真 church. 撮った時に I'm not sure what else there is to say. If you're wanting to keep the lectures to a minimum, I'd avoid admitting to 変にもなりましたし。 Mortimer Aylesworth. If you've not heard of him, I'd get familiar with the name. Eton and Cambridge educated, he followed in his father's political footsteps and has already surpassed them. Johann Christiansen and his glamorous wife Betty Allen. Betty Allen, the actress. The very same. They've been here in London for a few years, although She did not take his name in marriage? Allen is her maiden name. Works as her stage name too. A lot snappier than Christiansen. And his employment? He's a partner for a private bank in London. He has told me what he actually does many times before. And you will no doubt already know our host, Evelyn Warbeck. We have already made her acquaintance. Very pleasant, if not rather flustered by today's exhibition. That's everyone. Well, there's Mr. Hastings here. I'm sure we shall get to know each other better. And our mystery? Anastasia Babanin. We met briefly while traversing the channel. Look at you, Poirot. Got a love interest of your own, huh? Monsieur Demire, must I remind you of why I am here? No. No need at all. I know you're strictly business. Let's see what you can do then. And come back to me when you know enough about the guests to solve my little mystery. トイレ行ってくる。通らないんだ。Ah. Everything seems to be running smoothly. You've done a sterling job. Everything except for the bishop and the other trustees, stooges. It was never going to be easy going up against them. All men of a certain age. But they didn't get their way this time. And with my exhibit coming up,
Mademoiselle Court Smythe believes her upcoming exhibition will change the perspective of the trustees and the public. I get the feeling she enjoys the accolades and being... Detective Poirot, you're looking much happier being on solid land. There was a moment when I thought that wretch... Well, I'm certainly glad. As am I. Please, do not... Oh. Aha. Ah, beautiful, isn't it? Not like the modern tripe Miss Warbeck insists on bringing into the museum. Oh, the Lord will not look... I would hope one's choice of art would not affect one's chances for a better afterlife. Let's hope not. I'm well aware of where we are. I just want to make sure I'm looking my best for the photographs. And people call me the drama queen. Ah. Aha. Incredible, isn't it? And to think we are all located on that one... to think of all the suffering. Oh. Ah. It is a great pleasure to see you again, mademoiselle. I've been looking forward to us bumping into one another. I must admit, I feel almost tormented that... All that matters is that it was fun. This article isn't going to write itself. I moan, but it's my love. My... How dare you! That might be something you say where you're from, but not here. Not to me. What a waste of champagne. I thought this was supposed to... Are you all right, mademoiselle? I hope you did not spill any champagne on your gown. Don't worry about me. It's only that wretched man that has got some... His suit and his mouth, but... Do not allow this to ruin your day. I have no intention of allowing such a thing. In fact, It would be good to at least schedule a time that suits us both. Monsieur Christiansen and Madame Hélène have returned. You are to be the focus of Mademoiselle Farquhar. Miss Court Smythe here is the next big name. Madame Hélène has left via the exit. But do not allow me to interrupt your work. Ah, you've had more than in... If one is to discover the truth, one must proceed.
見てな。一回抜けちゃったからさ。よくわかんなくなっちゃった。とりあえずこの絵の説明がこう置いてあって、で人は誰とも話せなかったんだよね、ほとんど。でとりあえずそれみんなの印象とこの絵を合うやつを選べっていう。自分の姿に駆除した男の姿を描いているって。間違えてるんじゃった。まず人選ばなきゃいけないんだ。まずこのクリスチャンセンが男で、これか。ナルキス。Why might they be like this particular? まずこの作品をうぬぼれです。That's right. Although I shouldn't be surprised. Anyone else? わかるやつから言っていくか。Why am I? That's right. Oh, anyone else? Why might they? That's right. Although I... Anyone else? Why am I... That's right. Although... Anyone else?
Why am I... That's right. Anyone else? Why? That's right. Although... Anyone else? Why am I... That's right. Although I shouldn't be surprised. That's everyone. Well done. I should have known it'd be no challenge for... I have faced many a more demanding challenge. Hi, is he okay? I think something's wrong with him. I think he's having a heart attack. He seems stable. Now's the time to get him to the infirmary. Oh, there's no need for that. Wouldn't it be best to telephone for a real doctor? Monsieur Demir was a field medic. What more of a professional is required? A field medic? Really? A field medic that has seen people in a lot worse states. Oh, I didn't mean to... If I am being carted off, the unveiling must go on. You drive a hard bargain, Monsieur Ed. I'd just like to say a few words. I'm sure you would. Thank you all for coming. Here at the Royal Edward Gallery, and with much negotiation and pleading, standing here with you, unveiling today's sentence. So, without... Oh my. Am I missing something here? Things just got interesting. It was... It should be. Is this some kind of joke? Evelyn, what's going on here? Oh, trust you to have no idea. You've really done it this time, girl. She's done nothing. It's not her fault. By the grace of God, it's somebody's fault. I am quite sure Mademoiselle Warbeck is as surprised as us all. S'il vous plaît, everyone. Remain where you are. Please do not touch a thing. Monsieur Hastings, you saw me lock the door to the restoration room, oui? Of course. I was by your side. I'm going to be in a lot of trouble for this. You are not responsible for the painting's disappearance. But who is? Do not allow any of the guests to leave the main hall. And what are you going to do? What is required? One's job. So, Monsieur Hastings, this theft may be a new and foreign concept to you. But to Detective Poirot, it is just... What do we do then? We must get to work. If we can ascertain the thief...